Hi guys, welcome back. Andarki namaste. Welcome to the Engineering Chadu YouTube channel. So in this section, we are going to look into the okay, class and objects in Python. So basically, as of all of you know that Python and Java and Python and Java, .NET, these all are object-oriented programming languages. Use those concepts, okay? So class is one of the object-oriented programming concepts, and in Python, it's completely based on objects only. So what is meant by class basically? So before knowing what is okay, what is my class? Class is nothing but it's like a container. Okay, it's like a container means it enclosed a whole information wrapped into the under one container అనమాట. ఒక కంటైనర్ లాగా కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఆ కంటైనర్ లోపల వ్రాప్ చేసి పెట్టుకుంటాము. ఇఫ్ నీడెడ్ వి యూజ్ దోస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ దట్ కంటైనర్ అనమాట. సో హౌ వి ఆర్ గోయింగ్ టు ఇనిషియలైజ్ ది క్లాస్ class name colon. So as I said you, whenever we are going with the function name, method or class in Python, we are going to use indentations. Okay, colon. Once, I mean, as of it's a notepad, so it doesn't show any indentation. But whenever you type this colon in the compilers, automatically it show like this indentation space by default. So you can go with any, I mean, n number of operations in this. Okay, and then once you completed you just need to create an object for that. So object is somewhat, sometimes it's not necessary. If you want to access those elements you need to create an object. Okay, object name is equals to class name, and you need to give by default parentheses. As of we need to say the system, make the system understand that it is a class name. That's the reason we need to give the parentheses. Okay, so in this dotted lines you need to give you can give n number of information. What type of information we can give? ఇప్పుడు క్లాస్ నేమ్ అన్నాము. సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ గైస్, బిఫోర్ దాట్ క్లాస్ నేమ్ అనేది, సో ఐ షో యూ ఎగ్జాంపుల్. క్లాస్ నేమ్ షుడ్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్ విత్ క్యాపిటల్ లెటర్, అంటే క్యాపిటల్ ఏ, క్యాపిటల్ ఎస్, క్యాపిటల్ డబ్ల్యూ, లైక్ దట్. ఆల్వేస్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ క్యాపిటల్ ఏ, ఐ మీన్ క్యాపిటల్ ఆల్ఫాబెట్స్. ఓకే, సో capital. And one more thing, the class name in between, for example let's say that supermarket, related to supermarket I wanted to write some code. So super space market, you need not to, you should not give like this. Spaces are not allowed in between the class name. If you want to separate that name you can give underscore like that. Okay, but you cannot give like this. Hyphens also not accepted. Underscore, only underscore. If special symbols, only underscore. Okay, if not you just don't give any space also, if possible. Okay, and after that whatever it may be, supermarket, so we go with indentations, and we'll write some code and we'll create an object. How we are going to create an object basically, as I said you, we'll just create a class name, I mean object name. We can go with the sm. As of a supermarket, I'm just using sm. Okay, sm is equals to, one second guys. Okay, sm is equals to, yeah, sm is equals to class name. What's the class name we have used? Super, super, super underscore mar. Okay, and parenthesis, you should not forget any parenthesis. Okay, this is a format how we need to create a class. Okay, so class object create చేసాము. If we want to access some information in the class లో ఉన్న ఒక information access చేయాలనుకుంటున్నాము. So how we need to access those information means sm dot whatever you need want to access, that name you should mention here. For example, um, in this class, for example in supermarket class, I'll just differentiate using this symbol. Okay, in this supermarket class I just wanted to create what will say that okay, I just wanted to create a small function that is like billing. Okay, just create a small function def
billing. I mean, billing function. I just created it, right? So in between this, you can give any type of function like a or something like that. Okay, a is equals to b. As of now, I'm just showing you a sample. Okay, so I wanted to return this a value. Then how I'm going to use okay, so how I'm going to how I'm going to get the a value. So in between class, ఇప్పుడు for suppose individual గా ఓన్లీ బిల్లింగ్ అనే ఫంక్షన్ ఉంటే we can easily directly print that function, but ఇది క్లాస్ లోపల ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో if we want to return those a value, then we need to call the function ని కాల్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా నీకు ఆ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఫంక్షన్ ఎట్లా కాల్ చేస్తావు? ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్ సి ఇన్ బిట్వీన్ ఇక్కడ కింద చూడండి, ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్ what the function we are going to use, what the function we are calling, that is billing, right? That's it. This is the way you need to use those functions. Okay, so see guys, class name, we have taken class name, syntax is class name, and in between n number of operations you can give. What type of operations we need to give, ఎట్లాంటి operations class లోపల ఉండాలి అనేది, ఇట్లాంటి information ఉండాలి అనేది we'll go. Okay, before that you need to have a basic knowledge how we are going to create a class. Okay, we have created a class and we have created an object for that class. Classes should always be accessed using objects. Okay, if you want to use any class, you need to create an object. So we have created an object, and for that class ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాము. దేని క్రియేట్ చేసాము? సూపర్ మార్కెట్ అనే క్లాస్ క్రియేట్ చేసాము. క్లాస్ అని సిస్టమ్ కి అర్థం కావాలి కాబట్టి వీ హ్యావ్ స్పెసిఫైడ్ విత్ ద పారాథసిస్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వీ హ్యావ్ కాల్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏం పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది? ఆ క్లాస్ మొత్తంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ని పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది. సో ఆ క్లాస్ నేమ్ డాట్ అనేది ఆ క్లాస్ లోపల ఏదో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్, ఏం ఇన్ఫర్మేషన్? బిల్లింగ్ అని చెక్ చేస్తుంది. బిల్లింగ్ అని మనం పారెంట్స్ ఇచ్చాం కదా, మీన్స్ ఇట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ ఫంక్షన్. సో ఇట్ గోస్ అండ్ చెక్స్ ఆన్ ఫంక్షన్స్ లిస్ట్ లో ఉన్న మాత్రం చెక్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు బిల్లింగ్ అనే ఫంక్షన్ కనబడితే అందులో ఏం ఆ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. Got it? So this is a way we are going to create and access the information from the class. And what type of information we need to place in within the class means, so see guys, class is a collection of class variables, data members, function overloading, instance variables, methods. This all comes under class variables. Okay, అంటే ఇవన్నీ గ్యాదర్ కలెక్షన్ ఆఫ్ నాట్ ఓన్లీ దీస్, లాట్ ఆఫ్ సో మెనీ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ దేర్, so many of functions and so many of informations are there. So I basically picked some of them, mostly used of them I just picked for you. So కలెక్షన్ ఆఫ్ దిస్, ఇవన్నీ గ్యాదర్ చేసి ఒక కంటైనర్ లో పెడితే దాన్ని క్లాస్ అని అంటారు. వి నేమ్ ఇట్ యాజ్ అ క్లాస్. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై క్లాస్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి? సి, ఇక్కడ ఏ ఒకటి, బి, సి, right? This all comes under class variables. Everything whatever you have initialized the variables related contain all comes under class. Okay, next, what is my data members are nothing but a class variable that holds data associated with a class or its object. ఇప్పుడు for suppose for suppose a is a variable, right? A is a member, but it holds, a is a variable but it holds the value related to the class b plus c, right? అంటే ఒక వేరియబుల్ కానీ ఒక మెంబర్ కానీ if it holds some values, then such type of members are referred as an a data members within the class కి రిలేటెడ్ కానీ క్లాస్ లోపల ఉన్న ఫంక్షన్స్ కి రిలేటెడ్ కానీ ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ హోల్డ్ చేసుకుంటే ఆ మెంబర్స్ ని డేటా మెంబర్స్ అంటారు. అంటే ద మెంబర్ విచ్ హోల్డ్స్ ది డేటా రిలేటెడ్ టు క్లాస్, దట్ ఇస్ నాట్ డేటా మెంబర్స్. Okay, function overloading is nothing but, if for suppose I have created a function here, def billing. So with the same name I have created another function within the class. ఒకటే class లో same function name తోని another same name తోని another function create చేశాను. So in that cases it is referred as a function overload అవుతుంది అనమాట within the class. It executes
డౌట్ రావచ్చు ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తామని బేస్డ్ ఆన్ ది అప్లికేషన్స్ యూ ఆర్ యూజింగ్, అప్లికేషన్స్ యూ ఆర్ డెవలపింగ్. ఓకే, based on that you need you can create, sometimes you need to create. So next one is instance variable. Instance variables is nothing but a variable that is defined inside a method and belongs only to the current instance of the class. Okay, see here itself I mean in this example, a and b. A belongs to only this class. We cannot access this variable outside the class. Okay, ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ నేను ఇంకో క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను, ఐ జస్ట్ నేమ్ ఇట్ యాజ్ క్లాస్ 2. ఓకే, క్లాస్ 2 అని ఇచ్చాను. సో ఐ కెనాట్ యూజ్ దిస్ వేరియబుల్, this variable instance in this class because I have not mentioned any local or global or like that any variable. So instance only a particular class ki మాత్రమే చెల్లుతుంది నాది అని అట్లా. It's a selfishness. So in that cases, that such type of variables which can access only on those classes is known as instance variable. Okay, so method is nothing but this is a method. It's a method, we can refer it as an also a method. Okay, and next one is operator overloading. Operator overloading is nothing but when we are using the same operator for multiple functions. Same operator means what you have going to use. Operators means like this, plus or something like this. Operators. Okay. Uh, we'll create another function if we, I mean, for example, if we create another function in that function also we are going to use the same operations. Then such operations is known as overload. Overload అంటే ఎక్కువ అయిపోవడము, ఎక్సెస్ అవ్వడం అనమాట. So when operator overloading is nothing but multiple functions have the same operator anamata. Okay, we use the same operator. When we use same operator for multiple functions, then it is referred as an operator overloading. So what is meant by object? Object, as I said you, so basically Python is completely based on objects. So here it is an object, and this is on also an object, and this is on also this is on an object. So it's completely based on objects. Okay, and next one is inheritance. This is one of the key concepts we are going to use, and in the next section we are going to dive deep into the inheritance. Okay, inheritance is nothing but having same, I mean parent. For example, inheritance అంటే ఇప్పుడు మీ ఫ్యామిలీ మీ పేరెంట్స్ నుంచి మీరు ఇన్హెరిట్ అయ్యారు, మీ నుంచి మీ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఇన్హెరిట్ అవుతుంది. సో ద వే ఇట్స్ గోస్ ఆన్ సేమ్. ఈ క్లాస్ నుంచి ఈ క్లాస్ ని బేస్ చేసుకొని ఇందులో ఇంకొక సబ్ క్లాస్ ఐ మీన్ ఇంకొక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తే దెన్ ద క్రియేటెడ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I'm just sample saying you, I'm not dive deep into the inheritance in this class. Okay, so if we see, if suppose this class is subclass, means it is having the same functions and everything of this class, then we can say that class 2 is inherited from the class supermarket. అంటే ఒక క్లాస్ నుంచి అన్ని ఫంక్షన్స్ ఆ క్లాస్కి వచ్చి దాంతో పాటు ఇంక అడిషనల్ ఫీచర్స్ యాడ్ అయిన క్లాస్ని బేస్ క్లాస్, ఐ మీన్ చైల్డ్ క్లాస్ అనమాట, ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకే, don't worry, in the next class we'll go dive into that. It's a long concept. So I think you have got the idea what this class means and how we are going to use the class. I'll just copy this statement and I'll just show you a sample in the ideally so that you can understand. Small program, it's just a small program, so don't worry about that. And one more thing, for classes, I prefer you to go with the new file. I mean, new file, okay? If anyone thinks that I'm running fast, then you can comment it. So I'll go with the slow motion so that you can understand everything, okay? I'll just remove it, okay? Okay. Okay, before that, I'll just initialize these variables here itself. So b comma c is equals to 10 comma 20. Okay, so I just initialized it. We'll just print it. Print
Let's see whether it executes or it returns any error. If it returns any error, we'll see what error it exactly showing. Indentation error. See, inconsistent use of tabs and spaces indentation. So means I have given. So copy paste చేశాను కదా notepad లో indentation ఎక్కువ వస్తుంది. But here we give some little bit of indentations. Okay. I hope now it's doesn't show any error. Okay. If it shows error, we'll copy and paste it. Uh, yeah. Copy paste చేసి ఇదే బాధ. Billing takes one positional argument, but you have given one anta. See, functions దగ్గర problem వస్తుంది. What error we got? That is, billing takes one positional argument, but the one was given already. అంటే zero. అంటే ఏం positional arguments తీసుకోదు, but we have given some positional arguments itself. So what positional arguments we have given here? Okay, let's try it whether it saves or not. Yeah. See guys, here ఎందుకు తీసుకోవాలంటే పొజిషన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇందాక అయ్యారు కదా, సెల్ఫ్ బై డిఫాల్ట్ ఫంక్షన్లో సెల్ఫ్ అనేది తీసుకుంటుంది. సో హ్యావ్ నాట్ స్పెసిఫైడ్ ఎనీ సెల్ఫ్. సో ఐ హ్యావ్ నాట్ స్పెసిఫైడ్ ఎనీ సెల్ఫ్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సెల్ఫ్ డాట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి ప్లస్ సి. బి ఆల్రెడీ ఇనిషియలైజ్ చేసాము, ఏ ఇనిషియలైజ్ చేయలేదు. సో ఏ అనేది మనం ఇనిషియలైజ్ చేసాము, సెల్ఫ్కి అసైన్ చేసాం అనమాట. సెల్ఫ్కి అసైన్ చేసాము, ఆ సెల్ఫ్ని రిటర్న్ చేసాము. వి జస్ట్ కాల్ దట్ ఫంక్షన్. గాట్ ఇట్? హౌ వి గాట్ దిస్ అవుట్పుట్? సో ఫంక్షన్స్ కాన్సెప్ట్ మీకు కొంచెం అర్థం అవుతే బెస్ట్. ఐ మీన్ యూ జస్ట్ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్. ఓకే, you need to work on it. Yeah, you need to work on it. Okay. That's it for today's class, guys. Any doubts, please do comment, and if you have any queries, please do comment also. So before that, I also request you to please go to the previous videos regarding some for loops and conditional statements. And please please do like, share and subscribe to our YouTube channel Engineering Chadu.